السلام عليكم، خوكم اللي كيبغيكم وديما معاكم. واليوم عندي ليكم بسم الله خرجنا على الله يتوكلنا. اليوم از فيري سبيشال داي. اليوم هذا النهار هذا كنا كنتسناو شي 10 سنين وحنا كنتسناو في هذا النهار. ياك الزين ديالي 10 سنين 9 سنين 9 سنين 9 سنين ونص 10 سنين احنا جاي النهار ديالنا. المهم الله يدينا بخير ويجينا على خير. النهار غادي يكون امبيكابل. غندير لكم فلوغ غنصوروا اليوم وغادي نلونسيه اليوم. وما تنساوش ديروا اللايك والشير والسبسكرايب، واللي بغيتو ديروا ديسلايك خليو الكومنت. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. برا عليا الساط. هاد النهار هذا قلت لكم كنا كنتسناو. شحال ديال الوقت الزين ديالي؟ 9 years اصاحبي. 9 years حنا كنتسناو انفستيسمون ديال اكثر من 9 years. قبل كاع من 9 سنين ولا 10 سنين وحنا جالسين هنايا، ولكن الحمد لله دابا غادي نديرو فهمتيني الحياة جميلة ان شاء الله. ان شاء الله يكون فيها خير، تجربة جديدة ويكون فيها خير ان شاء الله. اوكي يلا نخلي لكم السيربرايز ان شاء الله. ونقول لكم حنا فين غاديين دابا. حنا غاديين باش نديروا القسم الملكة إليزابيث، نعطيوها فهمتيني البيعة ياك باش نوليو كنديان. غنولي مرو كنديان. عرفتي شنو غنولي توداي؟ ام غانا بي مرو كنديان ان شاء الله. الله يدير فيها خير. المهم هذه النية ديالنا، النية ديالنا ديما فهمتيني صالحة. هاد البلاد هادي فهمتيني عاونتنا بزاف. كنشجع اي واحد يبغي يجي لهاد البلاد مرحبا، بلاد مزيانة. وغادي نشوف فهمتيني مراسيم الجنسية الكندية والقسم للملكة وللشعب الكندي بأننا مواطنون، أننا مواطنين يعني يدعمون الوطن الكندي. يلا والسلام عليكم. There you go. Et la cérémonie commence. تخافيش. Thank you for choosing Canada. We're so glad you're part of our country, what it is today and what it will be tomorrow as we build it together. Congratulations, Canadians, and welcome home. Merci d'avoir choisi le Canada. Nous sommes très heureux que vous fassiez partie de notre pays, de ce qu'il est aujourd'hui et de ce qu'il sera demain, alors que nous le bâtissons ensemble. Félicitations à vous, Canadiens, et bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Merci, merci. Thank you.
It is my pleasure to present to you these candidates for citizenship. They have complied with the requirements of the Citizenship Act and are now ready to take the oath of citizenship and become Canadian citizens. Thank you very much, Madam Clerk. Merci, Madame la Greffière. Good morning and a warm welcome to everyone to this citizenship ceremony. Bonjour et bienvenue à cette cérémonie de citoyenneté. Indigenous peoples were the first to inhabit Canada. So let us begin by acknowledging and appreciating the fact that we are gathered here today on the traditional territories of the Tsleil-Waututh, Musqueam, and Squamish First Nations. This week is Veterans Week. It is important for us to pause and remember the efforts of Canadians in war and in peace to help build a stronger Canada. The courage, service, and sacrifices of Canada's veterans have kept us strong, proud, and free. As part of Veterans Week, we are honored to have with us today our special guest, retired Lieutenant Colonel George Ng from the Canadian Forces. Thank you very much for coming to be with us today, Colonel Ng. We are very much looking forward to you hearing you speak to our new citizens later on in today's ceremony. It is also my honor to introduce to you Special Constable Dennis Bell from the RCMP. It is a great pleasure to have you with us today as well. Ladies and gentlemen, please join me in a warm round of applause to welcome our special guests. I would also like to acknowledge and thank the staff from Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. All of your work on this citizenship ceremony is very much appreciated. I'm particularly privileged to welcome those of you who are here today to become Canadian citizens, and your friends and family who have filled up this room, taking time out of their busy days to be here to celebrate this very special occasion with you. For many new Canadians, the citizenship ceremony is an occasion which marks an incredible milestone in their lives. It happens once in a lifetime, and I hope this will be a day which you will always remember. I know that some of you may have faced a great deal of hardship and adversity before making your way to Canada. In making your personal decision to come here, you may have had to leave behind friends and family, only to have to overcome obstacles in making a new home here in Canada. But through hard work and determination, you have all succeeded. And today you'll be taking the final step in becoming a Canadian citizen, the oath of citizenship. It is important to remember the many brave Canadians who have served and who have given their lives to protect our democracy, our values, and our rights and freedoms. This year, November 11th marks the 100th anniversary of the end of the First World War. For a nation of 8 million people, Canada's war effort was remarkable. Over 650,000 Canadian men and women in uniform served during the First World War, with more than 172,000 being wounded and more than 66,000 giving their lives. Nearly 1 of every 10 Canadians who fought in the First World War did not return. I'm very proud to tell you that my dad is a veteran who served in the Royal Canadian Navy in the Second World War. And I'm fortunate that he returned home safely, particularly since the aircraft carrier he was aboard, the HMS Nabob, was torpedoed during a mission in the Northern Atlantic. And at the age of about 18, he found himself in the icy waters, hoping that help would come along. Happy to tell you that today he is 95 years old and alive and kicking, and very proud to have served his country.
The commitment and sacrifices of our men and women in uniform should always be recognized and remembered. We are forever grateful to them. As Canadians, men and women are equal under the law. We enjoy freedom of opinion, speech, religion, peaceful assembly, and the right to work and live anywhere we choose in Canada, to name just a few of our cherished rights and freedoms. In accepting citizenship today, you also take on responsibilities, such as the responsibility to be loyal and faithful to Canada and to take care of yourself and your family. This also includes preserving our heritage and taking great care of our environment and our natural resources together. It is important to respect the law and be as active a citizen as you are able. In our democracy, you have the right to vote and to run as a candidate for office at the municipal, provincial, and federal levels. You're encouraged to volunteer your time and your talents. This level of involvement on the part of citizens contributes significantly to making Canada a welcoming country of diverse, respectful, and compassionate individuals, the best country in the world. Le Canada est un pays avec deux langues officielles, le français et l'anglais. Ces langues sont reconnues par toutes les institutions parlementaires et le gouvernement du Canada. Vous avez le droit d'être servi dans la langue officielle de votre choix lorsque vous faites affaire avec le gouvernement fédéral. Linguistic duality is an integral part of the Canadian identity and a fundamental value of our country. If you have not already done so, I encourage you to take advantage of the opportunity to learn both of Canada's official languages, English and French. This will greatly assist you in fully engaging, exercising your rights, and fulfilling your duties as a Canadian citizen. It will also allow you to discover and enjoy all that this great country has to offer. I also urge you to learn about and get to know our Indigenous Canadians. For the past 12 years, I had the honor of serving as an adjudicator of the Indian residential school claims, and the privilege of working closely with and getting to know many Indigenous Canadians. Their unique heritage, diverse cultures, and deep connection to the land, families, and communities are an inspiration to all of us. The outstanding achievements of our Inuit, Métis, and First Nations peoples have greatly contributed to and shaped our nation. I look forward to our country continuing with renewed relationships, respect, and meaningful reconciliation with Indigenous Canadians. And I hope that each of you will join me in doing your part to further efforts towards reconciliation. Madam Clerk, we are now ready to proceed with the oath of citizenship. Thank you, Judge Hart. We will now proceed with the oath of Canadian citizenship. Will everyone please stand? Will guests please stand to observe the administration of the oath of citizenship? Thank you, Madam Clerk. I invite those Canadians present here today who are already citizens to reaffirm your commitment to Canada while the candidates are taking the oath of citizenship. If you haven't already done so, today is your opportunity to try out your French. We will take it slowly and step by step, so please do your best and say the oath in French with the same conviction as you do so in English. As you repeat the words of the oath, I urge you to take the words to heart as you are giving your commitment to do your best for Canada. So ladies and gentlemen, boys and girls, please raise your right hand and repeat after me in English first. I swear. I swear That I will be faithful. that I will be faithful And bear true allegiance. and bear true allegiance To Her Majesty, to Her Majesty, Queen Elizabeth II, Queen Elizabeth II, Queen of Canada, Queen of Canada, her heirs and successors, her heirs and successors, and that I will faithfully observe and that I will faithfully observe the laws of Canada the laws of Canada
and fulfill my duties as a Canadian citizen. Thank you, everyone. You may give your hand a rest for a moment. Now I will ask you to repeat the words of the oath in the French language. Et maintenant en français, s'il vous plaît, levez la main droite et veuillez répéter après moi. Please raise your right hand and repeat after me now in French. Je jure que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. Merci et félicitations. Vous êtes maintenant des citoyens du Canada. Congratulations, everyone. You are now Canadian citizens. Before you take your seats, I'm going to give you your first assignment as brand new Canadians. I'm going to ask you to begin your responsibility to help welcome newcomers to our country. So please turn to those next to you and congratulate them on becoming a Canadian citizen today. Congratulations, everyone. Congratulations. Thank you, Judge Hart. We will now proceed with the signing of the oath forms and the presentation of the certificates. Will everyone in the last row please remain standing, or others please be seated until directed by staff to come forward. After you have signed your oath form, please proceed to the center to receive your certificate. اوكي انا غادي نبداو نعطيو دابا لي سيرتيفيكا. المهم ما غاديش نطولوا عليكم بزاف باش نكون بخير. السلام عليكم. اخر لقطات قبل ما نخرجوا ان شاء الله من هذا البيلدين. الحمد لله على كل حال. مشينا كلشي مشى والجو جميل، ما كاين لا الشلا والو الساد. يلا 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 صافي دابا سالينا 10 سنين انت كتسنى. دابا اش غادي نقولوا في هذا الموضوع هذا؟ شنو هي الهويه ديالك دابا؟ واش وليتي كندي ولا مغربي ولا شنو؟ الهويه ديالي هي أنني أولاً إنسان مسلم. أول حاجة أنا إنسان مسلم من أصول أمازيغية، بربرية، مغربية، عربية وكندية. يا العودة الصاد، كندية الصاد. الحمد لله فاينلي ام كنديان. الحمد لله. هاد البلاد هادي عاشت الملكة. أنا عياش دابا ديال كندا الصاد. تعيش ديال المغرب ولا تعيش ديال كندا. الحمد لله. الفكرة هي الحمد لله هاد البلاد هادي فهمتيني، حقوق المرأة، حقوق الحيوان، حقوق الأطفال، حقوق الإنسان، حقوق القانون، كل شيء الحقوق. الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا ربي يا ربي يا ربي. يلا أنا عارف بأن كاين واحد الموضوع يعني شوية حساس، وهو أنه يعني الجنسية يقدر يكون يعني مثيرة للجدل، لأنه اللي كيتجنس مثلا كيكون كيعطي مثلا البيعة ولا يعني لا ليجونس ولا فهمتيني الولاء الملكة. فأنا بالنسبة لي هذه بيعة مواطنة، وبالنسبة لي عندي أنا هي الضرورة ديالي وأحكام ديالي باش نقدر ناخذ الجنسية، لحقاش ولادي كنديين، عائلتي كندية، وأنا فخور بهذه البلاد هذه وكنتمي لها. قبل ما نكون كندي أنا كندي وإنسان، وفين ما مشيت غادي نكون إنسان. هادو غير فهمتيني دي فورماليتي ولا دي بروتوكول. والفكرة هي خليو لي في التعاليق ديالكم إلا كانت يعني الفكره ديال الجنسيه شنو كتبان لكم؟ واش كتبان لكم بانها
يعني حلال واش لنا جائزه ولا على حسب الحاله. وباركوا لينا بهذا النهار هذا اللي كنتسناو من هذه 10 سنين، وكنشاركوا معكم دابا في هذه القناه هذه ديال جا سنابس. وكنتمنى ان شاء الله بانكم غديروا لي بزاف ديال اللايكات وبزاف ديال البارطاج، واللي درتو شي ديسلايك كتبوا لي علاش ديسلايك. اوكي بغيت اي واحد يكتب لي ديسلايك غنعرف فهمتيني كاعي، واللي بغى شي واحد فهمتيني اي شي خطه ولا شي طريقه راه حطيت ديجا دي فيديو، حطيت فيديو اللي بغى يجي يخدم من المغرب راه كاينه ديانا لي فانيكا، وحطيت لكم عاوتاني فيديو اللي بغى يجي يقرا من المغرب بغى يجي يقرا في كندا راه حطيت لكم حتى هي امينه فكاك، جوج فهمتيني دي كونتاكت مزيانين اللي جابوا بزاف ديال الناس واللي جاو خداو القرايه ديالهم ولا خدموا هنايا وداروا ورقات ديالهم وجاو من مورايا، والحمد لله دابا راه دايرين ورقاتهم ودايرين باسبورات ديالهم. اوكي الحمد لله هاد البلاد هادي كتعطيك باسبور كتمشي فيه فيما بغيتي. الحمد لله هاد البلاد هادي كتعطيك فهمتيني حقوق ديالك، كرامه الانسانيه، اي حاجه فهمتيني ماشي ولا بد غادي تبقى هذيك راكم عارفين غتحس الكابا المهم الحمد لله حنا باش ما كان. الحمد لله على كل حال. يا ربي تسمح لي، يا ربي تغفر لي، يا ربي تعاوننا، ويا ربي تسهل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اينما كانوا ان شاء الله. يلا خوكم اللي كيبغيكم والسلام عليكم. مازال عندنا نهار طويل، راه مازال غنقضيو شي غرضات مزيانين، غنمشيو نقصيو ونديروا لكم شي سنابات اخرين باش ما تملوش. المهم فيديو طويل، ولكن باش ما كانوا خل الفيديو طويل غادي نمشيو نشوفوا. عندي لكم واحد السيربرايز واعر، خليكم معايا. عندي لكم جوج ديال السيربرايزات اليوم، خديت النهار اوف. اوكي في خاطر الخوت، يلا في خاطر ريزيدونس البيضاء، في خاطر ريزيدونس في خاطر ريزيدونس البيضاء، وفي خاطر اقامه البيضاء، وفي خاطر الدار البيضاء، وفي خاطر اللي قلبوهم بيضين. يلا وتلاح والسلام عليكم بشخ.